Hi. கேக்குதா? Super. Please, Mamitha, what do you want to say to your fans? Vanakkam Coimbatore. First of all, I'm so happy to be here with you all at Hindustan College, Coimbatore, and this energy is amazing. உங்களை எல்லாரும் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம் ஆகுது. And Didi ma'am, thank you so much for hosting us so beautifully. Thank you, my pleasure. First of all, a huge thanks to Sithara Entertainments, Nagavamsi sir, for giving me this opportunity and believing in me, and for welcoming me. And my director, Venky sir, thank you so much for guiding me so beautifully. Thank you so much for giving me Maddie. I hope I've done justice to the character. I've admired your works and you're such a cool director. I would love to work with you again and again. And of course, Suriya sir, enna solradhu? ஒரு வாட்டி சான்ஸ் மிஸ் ஆயிடுச்சு அண்ட் இந்த வாட்டி கடவுள் எனக்கு அது கொடுத்துச்சு. இட்ஸ் ஸோ அமேசிங் டு ஒர்க் வித் யூ சார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் உங்களை பார்த்து நான் நிறைய ஒப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன், நிறைய லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன். your discipline, the way he approaches a scene, the way he is off screen, எல்லாமே ரொம்ப it's such an inspiration. You are such an inspiration to all of us. Thank you for being such a genuine, amazing co-star. Thank you so much, sir. And GV sir, we are collaborating again, and I hope you all loved our songs as much as I do, because எனக்கு வந்து இந்த இவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கும்போது, எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிமில் ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள்ஸ் வரும்போது, I never thought it will be one of my song. So I felt really grateful and blessed. Thank you so much, GV sir. And Sunil sir, Surya sir செட்டில் ரொம்ப ஃபன்னாக இருப்பாங்க. It's like they've been friends for a very long time, and our chemistry is too good. It's like off screen and on screen, it's too good. And we are missing Radikaa ma'am here. She was such a sweetheart. ஒரு மென்டராக எனக்கு அந்த செட்டில் இருந்தாங்க. அண்ட் டு பி அரவுண்ட் ஹர் இட் செல்ஃப், லைக் மேம் இருந்தால் நான் அவங்க கூடயே அவங்க லைக் வி ஆர் மோர் லைக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஐ எம் மிஸ்ஸிங் ஹர் நவ். பட் யா, எனிவே லைக் இங்கே நிற்கும்போது, உங்களை எல்லாரும் பார்க்கும்போது, ஐ எம் ஃபீலிங் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் பிளெஸ்ட். வேறு என்ன சொல்லணும்? யா, அவ்வளோதான். ஸோ April 14th நம்ம படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது. August 14th ரிலீஸ். சாரி, ஆகஸ்ட். ஐ எம் ஸோ நர்வஸ். அதனால தான் ஸோ சாரி. August 14th நம்ம படம் ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ ப்ளீஸ் டூ வாட்ச் அண்ட் சப்போர்ட் அஸ். யா, we have to check. மமிதா, உங்ககிட்ட சொல்லி ஆகணும், யூ ஆர் சச் அ கம்ப்ளீட் ஆக்ட்ரஸ். நீங்கள் அவ்வளோ அழகாக நடிக்கிறீங்க, அவ்வளோ அழகாக ஆடுறீங்க, மாடர்னில் இருந்து ஒரு ரூட்டட் கேரக்டர் வரைக்கும் அவ்வளோ அழகாக பண்ணுறீங்க. We are so proud of you and we all are fans. I'm a fan. Thank you so much, ma'am. அவ்வளோ அழகாக நடிக்கிறீங்க. ஸோ உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி, எவ்வளோ பேருக்கு இங்கே வந்து மமிதா மேலே ஒரு க்ரஷ் இருக்கு? அதுக்கு இப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது, எல்லாரும் கம்முன்னு உட்காருங்க. மமிதா, உங்களுக்கு சைல்டுஹுட்டில் யார் மேலே க்ரஷ் இருந்தது? So I think I'm living many நிறைய கேர்ள்ஸோட ட்ரீம்ஸ் தான் நான் இப்போ லீவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். சொல்லுங்க சூர்யா சார். ஃப்ரம் கஜினி ஆல்மோஸ்ட்
Okay, that's nice. And நீங்க சொன்ன மாதிரி Radhika ma'am, we really miss you at this point, and she also had praises for you, and we all know what a fantabulous actor she is. Such a gem to our industry. அவங்க வந்து எங்களோட இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறது, ஒரு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து Radhika ma'am வந்தாங்கன்னு சொல்றது எங்க எல்லாருக்கும் அவ்வளோ பெருமையான ஒரு விஷயம், and it's such a honor to be sharing space with her. So thank you. உங்களை ஆட சொல்லலாம்னு நினைச்சேன், பட் நீங்க ஏற்கனவே ஆடிட்டீங்கல்ல அந்த பாட்டுக்கு, அதனால இன்னொரு வாட்டி ஆட வைக்க வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். Is that okay? Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you.